Brother Joel, chanting is the prescription for the age of Kali. We see even in the case of our previous acharyas, Shat Goswamis, up to the present age, the deity worship is still recommended in our society and for the purpose of purification, and it also happens as much, if not to the level of chanting. Even from the time of Goswamis until today, there is a prescription for deity worship for grihasthas for purification. Yeah. Though we theoretically understand chanting is good enough. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் பிரதானமானது. ஆனால் கோஸ்வாமிகள் காலத்திலிருந்து தற்பொழுது வரையில் விக்கிரக வழிபாடானது தொடர்ந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்? Yeah, so it is there, but it is not said to be a necessity. விக்கிரக வழிபாடு முறை இன்றும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அத்தியாவசியமான முறை என்று எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை. And thus those who were renounced, that is the Babajis, they did not have deities at all. துருவ வாழ்க்கை மேற்கொள்ளும் பாபாஜிக்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை கடைபிடிக்கவில்லை. See, you are explaining that for deityship needs so many rules, regulations, almost like a Vaidya Bhakti. But we see when in the Vraj, Vrindavan, they also worship the deities, but that worship is different from the Vaidya, almost like a Raga Anuga. They don't follow the rules, regulations, but they think that Krishna is like their own family members or like own child. So how to see these differences? Because they also worship. விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு பல விதிகள் வரைமுறைகள் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட வைத்திய பக்தி முறை என்று கூறலாம். ஆனால் விருந்தாவனத்திலும் கிருஷ்ணரின் விக்கிரகமானதை மக்கள் வழிபடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் இது போன்ற விதிகளை கடைபிடிப்பதில்லை. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the worship in Vrindavan of Krishna is a little different because they're not seeing Krishna as Supreme Lord at all or as a deity. They're seeing him as their child or whatever. So we could say it's service to Krishna, but not exactly worship as Pancharatric worship is. பிருந்தாவனத்தில் மக்கள் செய்வது பகவானுக்கு அவர்கள் செய்யும் சேவை என்று கூறலாம். ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை கடவுளாக பார்ப்பதில்லை, தங்கள் குழந்தையாக காதலராகவே பார்க்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் செய்வது ஒரு குறையான சேவை என்று கூறலாம். இங்கே குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள விக்கிரக வழிபாடு என்று நாம் அதை அழைக்க முடியாது. So if we're attracted to that type of worship, as sadhana we do raganuga. அது போன்ற ஒரு வழிமுறையின் மேல் நமக்கு ஈர்ப்பு இருந்தால் அதை அடைய சாதன பக்தியாக நாம் ராகானுக முறையை கடைபிடிக்கிறோம். But if we want to see Krishna as Supreme Lord, then we'll do Vaidya Bhakti and we'll do Pancharatric worship. ஆனால் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் என்று காண வேண்டும் என்றால் நாம் வைத்திய பக்தியில் ஈடுபடுகிறோம், பஞ்சராத்திரிக முறையை கடைபிடிக்கிறோம். Hare Krishna Maharaj. So in Bhagavad Gita 18.65 it was mentioned, always think about me, become my devotee, worship me and offer your obeisances unto me. That worship me, it is the, like Krishna is specifically mentioning about deity worship or the chanting the holy name of the Lord. Which process Krishna is mentioning here? பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயத்தில் எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிரு, என்னை வழிபடு என்று பகவான் கூறுகிறாரே, அவ்வாறு என்னை வழிபடு என்று கூறுவது விக்கிரக வழிபாட்டை கூறுகிறாரா அல்லது எத்தகைய வழிபாட்டை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார்? Well, you could worship in any way, through meditation, through yajna, through deity worship, or the name, or some other process also. நாம் தியானம், யஜ்யம், விக்கிரக வழிபாடு, நாமம் ஆகிய எந்த வழிமுறை மூலமாகவும் பகவானை வழிபடலாம். It's all worship. இவை அனைத்துமே வழிபாடாகவே கருதப்படுகிறது. But of course, Lord Chaitanya has established the chanting of the name as the main process of worship. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறை என்று ஸ்தாபித்துள்ளார். ISKCON congregational sadhakas
not always have installed deities at home. Request you to enlighten how effective is uninstalled deity worship at home. இஸ்கானில் சாதக பக்தி சேவையில் இருக்கும் சாதகர்கள் விக்கிரகத்தை வீட்டில் ஸ்தாபிப்பதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் ஸ்தாபிக்காத விக்கிரகத்தை வீட்டில் வழிபடுவதை பற்றி உங்களுடைய உபதேசம் என்ன? So what's the question? How to worship uninstalled deities at the house? Oh, well, they should get Diksha and install the deities. That's the proper, that is Pancharatrik. Because the cleanliness is not there. அவர்கள் தீட்சை பெற்று அந்த விக்கிரகத்தை அங்கே ஸ்தாபிக்க வேண்டும். அது பஞ்சராத்திரிக முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். வேறு மார்க்கம் இல்லை. Maharaj, the second part of the question, how effective is uninstalled deity worship? அவ்வாறு ஸ்தாபிக்காத விக்கிரக வழிபாடு எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது? Well, that's up to Krishna. அது கிருஷ்ணரை பொறுத்தது. Generally, we say we should follow, rules of scripture, Pancharatra, etc. So if you don't want to follow the rules, then that's up to Krishna whether he'll accept that or not. பொதுவாக நாம் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று உபதேசிக்கிறோம். அவ்வாறு கடைபிடிக்காவிட்டால் அதை ஏற்பதும் ஏற்காததும் கிருஷ்ணரை பொறுத்த விஷயமாகும். We see in this verse, three processes are explained: Vaidika, Tantrika, and Mishra. Okay, and this has to be done with the devotion. But we see sometimes, people use this word also like Bhavagrahi Janardana. Bhavagrahi Janardana. The Lord is, taking take the worship, and if we have a devotion only. Not that it has to be, they have to follow some rules, regulation. So this Bhavagrahi Janardana is applied to the Raganuga or is applied to the Vaidika, Tantrika, Mishra also? இந்த பதத்தில் வைதிக தந்திரிகா போன்ற 3 வழிபாட்டு முறையை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயத்தில் பகவான் நம்முடைய மனதளவில் பக்தி செய்தால் கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனதளவு பக்தி என்பது ராகானுக பக்திக்கு மட்டும் பொருந்துமா அல்லது வைத்திய பக்தியின் அங்கங்களாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிகளுக்கும் பொருந்தும்? Well, in all acts of devotion there must be bhakti. பக்தி சேவையில் அனைத்து செயல்களிலும் பக்தியானது பிரதானமாக இருக்க வேண்டும். And if we do deity worship in Raganuga, there are also rules. ராகானுக பாவத்தில் நாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்தாலும் அங்கே நாம் சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். So the difference between Raganuga and Vaidhi Bhakti is simply the nature of that bhava that you're trying to develop. ராகானுக பக்திக்கும் வைதி பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாடு அவர்கள் பக்தரின் மனநிலைக்கும் பாவ நிலையாகும். அவர் எந்த பாவத்தில் வழிபாடு செய்கிறார் என்பதே வேறுபாடாகும். And because of the nature of raga, therefore one does not depend on the rules. அந்த ராகானுக பக்தியின் இயல்பு காரணமாக விதிகளை அவர்கள் பெரிதாக சார்ந்திருப்பதில்லை. So therefore it doesn't mean rules are absent, but one does not depend on them. இதன் பொருள் ராகானுக பக்தியில் விதிகளே இல்லை என்றாகாது, மாறாக அந்த விதிகளை சார்ந்து அவர்கள் பக்தி செய்வதில்லை என்பதாகும். And therefore in the Nectar Devotion, Chaitanya Shabda there says that Raganuga Bhakti you practice in 2 ways. பக்தி ரசமத சிந்து மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் இந்த ராகானுக பக்தியானது 2 வழிகளில் கடைபிடிக்கக்கூடியது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So one you practice in your sadhaka deha. ஒன்று நாம் சாதக தேகத்தில் அதை பயிற்சி செய்யலாம். And to that, to some degree, you have to follow some rules, regulations. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிகளை கடைபிடித்தாக வேண்டும். Now there's in your siddha deha where you're not bound by those rules and regulations. மற்றொன்று சுத்த தேகத்தில் நாம் அந்த ராகானுக பக்தியை செய்யலாம். அப்பொழுது நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் பெரிதாக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. You mentioned it is very important to follow Pancharatriki Vidhi in deity worship. So is it the right understanding that it is better to not have deities at home and utilize time more in terms of chanting the Hare Krishna mantra? Because the more we chant, we develop taste for chanting and also
there are no rules and regulation in chanting the holy name. So is this the way for the advancement in Krishna consciousness happen faster? விக்கிரக வழிபாட்டு செய்யும் பொழுது பஞ்சராத்திரிக விதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். எனவே வீட்டில் விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு பதிலாக அந்த நேரத்தை நாம் நாமஜபம் செய்வதில் ஈடுபடுத்தலாமா? ஏனென்றால் நாம் அதிகமாக நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டால் நமக்கு ருசி வேகமாக வளரும், அதன் மூலம் நாம் வெகு வேகமாக பக்தியில் முன்னேற முடியும் என்று நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாமா? Well, even if we do have deities, the main emphasis is always upon the chanting. விக்கிரகத்தை நாம் வைத்திருந்தாலும் நமக்கு பிரதானமாக வலியுறுத்தப்படுவது நாமஜபமே ஆகும். And the purpose of the deities is so you can serve them. விக்கிரகங்களை நாம் வைத்துக் கொள்ளும் காரணம் அதற்கு நாம் சேவை செய்யலாம். So if you have the deities but you don't serve them, then they're not useful. விக்கிரகத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் அதற்கு சேவை செய்யாவிட்டால் அதனால் நமக்கு எந்த பலனும் இல்லை. But regarding this, it's mentioned that we can worship the deities with different ingredients like stone, out of stone, clay, or paint, or picture. So, is there any difference of the result? Because we see that when we worship the deities made of stone, we get different realization. When there is a picture, is it different? Is there any different result vary because of this different kind of picture or different kind of worship? பல வகையான விக்கிரகங்கள், உதாரணத்திற்கு கல்லாலான விக்கிரகம், களிமண்ணாலான விக்கிரகம் அல்லது உலோகத்தாலான விக்கிரகம் போன்ற விக்கிரகங்கள் இருக்கிறது. இந்த விக்கிரகங்களை ஒருவர் வழிபடும் பொழுது அந்த விக்கிரகத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அந்த வழிபடுபவருக்கு கிடைக்கும் பலனும் மாறுபடுகிறதா? Well, actually, in Hari Bhakti Vilas, there it says that actually the best worship is mental worship. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது சிறந்த வழிபாட்டு முறை மனதளவில் வழிபாடு முறையே ஆகும் என்று. So then technically it doesn't really matter what material is there. எனவே எந்த மூலப்பொருளை வைத்து விக்கிரகத்தை செய்திருக்கிறார்கள் என்பது பெரிய முக்கியத்துவம் உடைய விஷயம் அல்ல. However, generally prefer permanent things over temporary things. So therefore the sand one or the water deity or whatever, these are all temporary things. So we prefer the permanent forms. பொதுவாக தற்காலிகமான விஷயங்கள் ஆன விக்கிரகத்தை விட நிரந்தரமான விக்கிரகங்களே அதிகமாக ஏற்புடையதாக உள்ளது. உதாரணத்திற்கு களிமண்ணாலான விக்கிரகம் சில காலம் மட்டுமே இருக்கும், ஆனால் உலோகத்தாலான விக்கிரகம் பல காலம் நீண்டிருக்கும். எனவே நிரந்தரமான விக்கிரகத்தை நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். Maharaj, this Mansik Puja, what the devotees do, that is only done by Uttamadhikaris, because otherwise for others it is very difficult to perceive the Lord also. No, actually, it's part of deity worship also. Before you do the worship, you're supposed to do Manasa Puja. So every day you're supposed to do a Manasa Puja also. So it's for sadhana also. மானசீக பூஜை என்பது அதிகாரிகளால் மட்டும் செய்யப்படக்கூடிய செயலா? ஏனென்றால் ஆரம்பநிலை பக்தர்கள் அதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களாக கருதப்படுகிறார்களே என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் என்பதில் விக்கிரக வழிபாட்டில் ஒரு ஈடுபடும் பொழுது முதலில் அவர் மானச பூஜையில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். அது தினசரி ஒருவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது ஈடுபடக்கூடிய செயல் என்பதாகும். And for persons who are doing Raganuga sadhana, then they also have their meditation every day where they serve the Lord in different parts of the day. ராகானுக பக்தி முறையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்கள் கூட தினசரி தியானத்தில் ஈடுபடுவார்கள். அந்த தியானத்தில் பல்வேறு வழிகளில் அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வார்கள். But as I said, many people may find that difficult. So instead of that, then they can directly worship the deity. ஆனால் நிறைய மக்கள் இது செய்வது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாக கருதுவார்கள். அதன் காரணத்தினால் அவர்கள் நேரடியான விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடலாம். You said that
normally when you are doing a deity worship, one should do Mansik Puja also every day. So how it is done actually? In our institution, we have learned only two things, like it has been specified, you do deity worship and Nam Japa. That's it. When you say that one should do the Mansik Puja also when he is doing a deity serving, and most of the congregation do this at home also, but nobody is taught in an institution how to do a Mansik Puja. Oh, I then. see. Wow. In the deity worship course, they do நம்முடைய that? Oh. நம்முடைய இஸ்கானில் விக்கிரக வழிபாடு நாமஜபம் இரண்டு முறையே பிரதானமாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் அந்த மானசீக பூஜை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று எங்கும் விளக்கப்படவில்லை. இதை ஒருவர் எவ்வாறு கடைபிடிப்பது? So in the Hari Bhakti Vilasar, it explains when you're doing the deity worship, first of all, you have to gather your materials, you have to purify your pots and your materials and your water and whatever, you purify yourself and do all these things. And then you protect yourself with mantras, and then you worship Guru, and then you meditate. You do a jhana on the form of the deity, and then you do a manasa puja, in which you worship the deity with all the items that you're going to worship when you're actually doing the worship. So you have to sit down and you meditate. Okay, I'm going to offer the asana, then I'm going to offer the padyam and the argyam and the achamaniyam, and then bathe the deity, and dress the deity, and offer lamps and incense and naivedyam, etc., and offer respects. You do that in your mind. After that, then you do the actual external worship. So that's the correct procedure. On a daily basis, one has to do that. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஒருவர் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது முதலில் மனதளவில் அவர் குருவுக்கு மந்திரங்கள் செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகு மந்திரங்களை கூற வேண்டும், அதன் பிறகு மனதில் தியானிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு அர்ப்பணத்தை மனதளவில் முதல்வர் செய்ய வேண்டும். விக்கிரகத்திற்கு பல வகையான அர்ப்பணங்கள், ஆடை அலங்காரங்கள், விளக்கு அர்ப்பணம் போன்றவற்றை செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு அவர் நேரடியான பூஜையை தொடங்குகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So one of the reasons for that is so that when we do the external worship, we're not just simply thinking this is a material deity. So we are doing it internally, and we are in a little higher level. இதன் ஒரு காரணம், நாம் இவ்வாறு வெளிப்புறமாக விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பொழுது இது ஒரு விக்கிரகம் தான் என்ற ஒரு எண்ணம் நம் மனதில் இருக்காது. அது பகவானின் சொரூபம் என்ற ஒரு மனநிலையோடு நாம் அந்தரங்கமாக அந்த செயலில் ஈடுபடுவோம். You say that deityship is not compulsory, it's not necessary. So for the devotees, we see even for taking prasadam, they have to offer it to the deities. See, this is also one kind of deityship. So if they don't worship the deities, I would say that simply Harinam is enough. So how will they'll take prasadam? விக்கிரக வழிபாடு கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை அல்ல என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தர்கள் பொதுவாக பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிரசாதத்தை ஏற்கிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் விக்கிரக வழிபாடு செய்யாமல் அவர்கள் எவ்வாறு பகவானுக்கு பிரசாதத்தை அர்ப்பணித்து அதை உட்கொள்வார்கள்? So we see the case of people without deities, for instance, Babajis or Uttamadhikaris or whatever, then it's all in their bhava, in their mind, so to speak. உத்தம அதிகாரி மற்றும் பாபாஜி போன்ற பக்தர்கள் தங்களுடைய மனதிலேயே பகவானுக்கு பிரசாதத்தை அர்ப்பணிக்கிறார்கள். So in that case, then they can always take food from people who do offer to the deities, but they don't involve themselves. அவ்வாறு அர்ப்பணிக்க முடியாதவர்கள் எந்த பக்தர்கள் பகவானுக்கு விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து பிரசாதத்தை ஏற்கலாம். For instance, Haridas Thakur did not have deities, but he ate prasadam. உதாரணத்திற்கு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் விக்கிரக வழிபாடு செய்யவில்லை, ஆனால் அவர் பிரசாதத்தை ஏற்றார்.